Suzanne Vega w naszym studiu. Hello, Suzanne. Hi. How are you doing? I'm doing very well, thank you. Do you still like this song? I still do like this song, yes. It's a beautiful one. Thank you. That was my first visit to United States, 87, and for the first time I saw MTV. Ah, yeah. Which played this many times. So when I think New York, I see the video clip to this song, Luka. Yes, the video directors did a great job and it's a lot of slow motion images of New York City at that time. Powiedziałem, że moja pierwsza wizyta w Stanach w 87 roku, pierwszy raz oglądanie MTV i piosenka Luka i w związku z tym od zawsze będzie mi się kojarzyła z Nowym Jorkiem. Suzanne powiedziała, że pan reżyser zrobił dobrą robotę, pokazując ładnie Nowy Jork właśnie wtedy. How is it to have a top 3 on Billboard magazine? Do you remember? I do remember. It was exciting. It was a little crazy. Yeah. I found myself in strange company sometimes. Because you tend to be grouped together with whoever else is in the top 10 at that moment in history. So, it was, I think in America it was Los Lobos. Sometimes I found myself on a TV show with the Bangles. Yeah. I was at some party with Debbie Harry from Blondie. Yeah. And, it was all kind of very exciting and a bit weird. Zapytałem, jak to jest mieć piosenkę w pierwszej trójce amerykańskiego Billboardu. Powiedziała, że to fantastyczne wyrażenie, ale też czasami spotykanie różnych dziwnych artystów na swojej drodze, występowanie w telewizyjnych programach z takimi artystami, których właśnie tutaj Suzanne wymieniła. In 1996 I was in Chicago and I went to Tower Record Shop and I saw the message that Suzanne Vega is going to have a short concert at 6 o'clock, and I was there. So this is my record with your signing. Tumarek. On Tumarek, yes. Yeah. And you don't you think that there were better times for artists? I mean, 90s, 80s, 90s record shops like Tower Records or Virgin Megastore or HMV. It's gone. Yes, there's no question about it that for an artist like myself, that the 80s and 90s was pretty great, Unfortunately, the MP3 has sort of, made the demise of the music industry. But yeah, at that moment in time, there was still a lot of money. There was still a kind of sense of expectation for the music. It wasn't sort of free. So you could make a living, and as a musician you felt respected. W 1996 roku byłem w Chicago i poszedłem do sklepu Tower Records i zobaczyłem taką informację, że Suzanne Vega o godzinie 18 będzie miała krótki koncert. Pojawiłem się na tym koncercie, kupiłem płytę, dostałem autograf, Tumarek rzeczywiście i zapytałem, czy nie żal jej tego, że w latach 80. i 90. muzycy chyba mieli trochę lepiej, a my, odbiorcy też, bo były duże sklepy z płytami. Teraz tego nie ma. No i Suzanne przyznała rację, że te 80. i 90. dla artystów też były ważniejsze. Teraz MP3 oczywiście nie ma nic przeciwko temu, ale gdzieś to wszystko się troszeczkę zagubiło. This is not your first visit to Poland. No. I've been here a few times. Yeah. Do you remember the audience, the Polish audience, or from on the concerts? Yes, especially recently because I had been making a bit of an effort to speak Polish with a little book, and they were very responsive and very nice. And I have a good feeling. Tak, zapytałem, czy to nie jest jej pierwsza wizyta w Polsce, była tutaj kilka razy. Zapytałem, czy pamięta publiczność. Powiedziała, że tak i że nawet troszkę się nauczyła języka polskiego. So what can you say in Polish? I can say everything I've known has just gone out of my head. I'm sorry. I practiced this morning and suddenly it just flew away. Dzień dobry. Dzień dobry. And that's about it. No. Yeah, I'm sorry. I'm having performance anxiety. So yeah, okay, no problem. I will have to practice some more. Ćwiczyła dzisiaj rano, a teraz wszystko zapomniała. Dzień dobry, to jest to, co jej się przypomniało. What about the concert? Is it going to be a kind of greatest hits or the best of, or just the new record? It's a mixture of things. I'm promoting the new album. Because that's very exciting for me. I've written a play, and that will be produced next year. And the album came out last year, so I'm just promoting it this year.
And the other thing that I'm talking about during the show is that it's the 30th anniversary of Solitude Standing and the 25th anniversary of 99.9. So I'm sort of shining a little spotlight on both of those albums during the set. Tak. Zapytałem, jaki będzie program koncertów, czy to będą największe przeboje, czy promocja nowej płyty. Suzanne powiedziała, że jest właściwie w trasie promującej tę ostatnią płytę, która ukazała się w październiku roku ubiegłego, ale oczywiście jest 30 lat od Solitude Standing i 25 od płyty 99.9. Yeah. What can you tell us about Poland? I mean, do you like something here? I was afraid you were going to ask me that. I like the people. I like the attitude of the people. I find them to be very friendly. I find them to be very forgiving when I'm on stage and I'm trying to speak the language. Most of the time I feel they have a good sense of humor, and that's what I enjoy most about Poland. Zapytałem, co może powiedzieć o Polsce. Powiedziała, bałam się, że zadasz mi to pytanie. Ludzi. Lubię najbardziej ludzi za to, że są otwarci, mili, sympatyczni, wyrozumiali, mają poczucie humoru. You were born in California, but New York is your town, isn't it? It's my home, yes, and has been for a very, very long time. Yeah, and why? Why is New York my home? First of all, I grew up there in very difficult circumstances. And so I feel I know New York City. I feel it's part of my life. I've had problems there and overcome them. I feel myself to be part of the fabric of the city, part of the destiny of the city. It's a part of me, and so I always return. Urodziłaś się w Kalifornii, ale Nowy Jork jest twoim miejscem. Tak, powiedziała Nowy Jork. Przede wszystkim tam się wychowałam. Poza tym kocham to miasto. Przeżyłam w nim wiele dobrego i złego i po prostu jest moim miejscem. I your daughter isn't into music business at all. No, she doesn't like the business, but she loves music, and she's actually very musical, plays all kinds of instruments, sings, and has a lot of talent from both sides. But her job, which she's starting soon, is in science, and she's a laboratory research scientist. Zapytałem, czy jej córka nie należy do show biznesu. Powiedziała, że nie. Uwielbia muzykę, ale jest naukowcem. Wcześniej Suzanne powiedziała mi, że właśnie skończyła studia. Za kilka tygodni zaczyna swoją pierwszą pracę. Can you recall it? How was it with Tom's Diner and DNA? Sure. It was in 1990, and I was on tour promoting Days of Open Hand. And I was backstage somewhere, and my manager said, this weird thing has happened where these boys have taken your song, and they've remixed Tom's Diner with a kind of beat behind it. And A&M is very upset, and they want to sue DNA for copyright infringement. So I said, well, let me take a listen to it. You know, I mean, maybe it's interesting. So I did listen to it, and I really liked it. And I thought, oh, I like this. This is really cool. And so I said, why don't we, instead of suing them, why don't we buy the rights to the song? And then we released it worldwide, and it became this huge hit and sort of changed, in some ways changed the course of my career, because it gave me some confidence to take more chances. To było w 1990 roku. Promowała wtedy Suzanne płytę Days of Open Hands i ktoś doniósł jej, że właśnie zdarzyło się coś takiego, że młodzi ludzie zremiksowali Tom's Diner. Na początku wytwórnia była trochę przeciwko. Chcieli nawet wytoczyć proces. No ale Suzanne powiedziała, ale wykorzystajmy to, bo to jest świetny numer. Oni to fajnie zrobili, może to nam pomoże. I tak jak powiedziała, jej kariera potoczyła się chyba wtedy trochę w innym kierunku. Dała jej taką pewność tego, że może eksperymentować. So, you'll have 4 concerts this time in Poland. Yes. Are you nervous? Well, a little bit, you know. As always. Yeah, as always. This is more or less the beginning of the tour for me. We've had 2 shows so far, one in Brussels and one in wherever I just was. So we've had 2 shows so far, and so we're still getting our feet. But it's always great to play here, and so
I'm not that nervous, just a little nervous. Zapytałem, czy ma trochę tremę przed koncertami. 4 koncerty w Polsce. Powiedziała, że trochę tak, jak to przed koncertami. To jest początek trasy. Prague były dopiero 2. I was in Prague. A w Pradze i w Brukseli były dopiero 2 koncerty, a teraz 4 w Polsce. Dzisiaj koncert w Warszawie. It's so nice to have you here. Thank you so much. Thank you so much. It's just been a real pleasure. Suzanne Vega jest naszym gościem. Prawdziwa, a real Suzanne Vega w naszym studiu. Thank you so much. Okay.